Giáo sư Peck Cho là một trong những chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới. Được mệnh danh là Michael Jordan của giáo dục và giáo sư dạy giáo sư. Ông không chỉ giành nhiều giải thưởng quốc tế về phương pháp giảng dạy đổi mới, mà còn nổi bật với tầm nhìn chiến lược sâu sắc về cải cách giáo dục trong kỷ nguyên số. Ông từng là giáo sư Đại học Công nghệ Michigan, Hoa Kỳ suốt 20 năm, đồng thời giữ vai trò giám đốc Trung tâm Đổi mới, Sáng tạo, Trung tâm Học tập và Thành công sinh viên, nơi ông dẫn dắt nhiều sáng kiến phát triển khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và năng lực lãnh đạo cho sinh viên. Giáo sư Peck Cho tham gia cố vấn chính sách giáo dục cấp cao tại Hàn Quốc. Ông là thành viên Ủy ban Cố vấn Chính sách của Bộ Giáo dục, Ủy ban Chính sách của Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul và đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chống bạo lực học đường cùng Thủ tướng Hàn Quốc. Với niềm đam mê giảng dạy và truyền cảm hứng, ông đã diễn thuyết tại nhiều hội nghị quốc tế về công nghệ và giáo dục, lấy con người làm trung tâm tại châu Âu, châu Phi, Trung Á, Đông Nam Á, châu Mỹ và Mỹ. Ông cũng là cố vấn chiến lược phát triển nhân tài cho nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như Samsung. Tại Việt Nam, giáo sư Peck Cho là cố vấn đặc biệt của dự án Thầy cô chúng ta đã thay đổi, cha mẹ thay đổi, trường học hạnh phúc của Đài Truyền Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Ông đã có nhiều phát biểu, chia sẻ với các thầy cô giáo, cha mẹ, hiệu trưởng và các nhà giáo dục cả nước trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. AI is something new. It's huge and very, very complicated. So I would like to start with a very simple story that I know very well. It's a story of Korea. Korea 30, 40 years ago was one of the poorest countries in the world. And there were so many countries who were ahead of Korea in many, many ways. And those advanced countries seems to be too rich and with so much advantages so that they will be forever ahead of Korea. But 30 years ago, something happened. Many, many advanced countries plateaued out. No growth and some declined. But somehow Korea improved. So what happened? You see, those advanced countries were great in terms of analog technologies. They were making many, many fantastic machines that runs on electricity and on analog technology. And they didn't feel the need to innovate their system. It's called success trap. You are happy with what you have. You are no longer hungry. But 30 years later, Korea is doing really well in terms of digital technology. Times has changed from analog to digital technology. But do you think that it happened automatically? No, Korea decided that we want to change our system of the society, technology, and if the government into digital system. How we are in Korea today is the result of the initiative we took 30 years ago. Just as the Secretary General said about we need to educate the new generation of people, we need the young people ready for the AI's world, right? 30 years ago, we had the same challenge of getting our young people, children, ready for digital age. If you want young people to be new, to be different, to be ready for new world, you got to start with the teachers. Thirty years ago, Korea decided to educate all teachers on digital technology first, because having new generation of workers begin at school.
it begins with the teachers. So every single teacher have to go through training program on digital technologies like computers and internets and so on. That's this peopleware, but we also need hardware. So Korea invested heavily into having the best internet system in the world. Now, so after 30 years, Korea is again faced with the same issue. Korea can keep on growing or it can stagnate and it go backwards because now something new happened and it's called AI. So my point is that Vietnam can be the same place with Korea and any other countries in the world. It's a new beginning and the same beginning for everybody in the world. So my point is that whichever country gives all the teachers training in AI technology will dominate. But there are two challenges. For the digital age, we know what to teach. We knew that we can teach computers and set up internet. With the AI, people are not too sure at the moment what kind of training is needed. We will try to clarify that today. The second challenge is this. From the analog technology to digital technology, Korea took 30 years. But the transition to AI, we don't have 30 years. At best, 10 years. We can argue, talk about these issues for years and years. No, we have to make the decision and we have to act right away. That's why I said that what we do this year will determine what will happen 20 years in Vietnam. Khi mà trao đổi cùng với cả giáo sư Peck Cho, chúng tôi bảo là bên cạnh vị giáo sư đến từ thế giới con người của chúng ta thì một cái bối cảnh khi mà một cái thế giới mới đặt ra những cái bài toán mới thì chắc chắn là cần người giải phải có những cái năng lực và có những cái phẩm chất mới. Có thể nó vẫn có những cái năng lực và phẩm chất cốt lõi mà cái thời đại nào cũng sẽ yêu cầu con người như vậy. Chúng tôi lại quay lại và hỏi chính vị chuyên gia của trí tuệ nhân tạo xem là vị chuyên gia trí tuệ nhân tạo này lại khuyên con người là cần có những cái năng lực và phẩm chất gì. Để hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo vào năm 2045 của đất nước, các năng lực quan trọng nhất đối với nguồn nhân lực của Việt Nam để thành công trong môi trường toàn cầu hóa sẽ là: 1. Kỹ năng số nâng cao và trí tuệ nhân tạo AI. AI sẽ là nền tảng cho hầu hết mọi lĩnh vực như sản xuất, tài chính, nông nghiệp, logistics, dịch vụ công. Nếu không có kỹ năng cơ bản về AI và công nghệ số, nguồn nhân lực Việt Nam sẽ bị loại khỏi chuỗi giá trị toàn cầu và mắc kẹt trong các vị trí công việc có năng suất thấp. 2. Kỹ năng giao tiếp toàn cầu và kỹ năng mềm. Việt Nam đang hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ sinh thái công nghệ. Người lao động cần có khả năng hợp tác toàn cầu, đa văn hóa, quản lý các dự án quốc tế và trình bày ý tưởng rõ ràng bằng tiếng Anh. Điều này đảm bảo nhân lực Việt Nam có thể làm việc trong các nhóm toàn cầu. Đây là yếu tố tối quan trọng đối với các ngành công nghiệp AI, phần mềm và xuất khẩu. 3. Kỹ năng STEM và giải quyết vấn đề. Sự chuyển dịch từ các ngành công nghiệp dựa trên lao động sang các ngành công nghiệp dựa trên tri thức sẽ ưu tiên các kỹ sư, nhà thiết kế và nhà đổi mới có thể xây dựng và tinh chỉnh các hệ thống. 4. Khả năng thích ứng và học tập suốt đời. Trong một thế giới mà công nghệ thay đổi mỗi 3 đến 5 năm, các kỹ năng cố định sẽ nhanh chóng lỗi thời. Người lao động cần là những người tự học, sẵn sàng nâng cấp kỹ năng và chuyển hướng theo nhu cầu mà ngành công nghiệp đòi hỏi. Nếu thiếu tư duy này, ngay cả những người được đào tạo tốt rồi cũng sẽ sớm trở nên lạc hậu. 5. Kỹ năng không thể tự động hóa. Khi hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và hệ sinh thái AI, để không chỉ là người làm thuê kỹ thuật,
mà trở thành người thiết kế giải pháp và dẫn dắt hệ thống. Lực lượng lao động cần phát triển chiều sâu con người, chứ không chỉ giỏi kỹ thuật. Những năng lực này giúp Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, có tư duy dài hạn và đạo đức trong mắt quốc tế. AI thì thông minh, nhưng con người vẫn phải khôn ngoan. Sau cái lời khuyên của vị chuyên gia trí tuệ nhân tạo thì giáo sư Peck Cho, ông có những cái nhận định gì về những cái năng lực cũng như là phẩm chất mà thế hệ trẻ của chúng ta sẽ cần phải có? Well, while you are making the presentation, I look at the principals here, and I saw many of them going, yeah, I agree, kind of nodding. Yeah. And then they kept on showing more and more, and I see many of you getting worried. Too many things. Vì nó nhiều quá, thấy là càng ngày càng nhiều năng lực, càng ngày càng yêu cầu nhiều phẩm chất quá. I agree with all this list. There are 5, but then there are subcategories and maybe altogether 15 things that you have to do. But I don't want to make you depressed. I will reduce it to 2. How do you like that? 2? Okay. Number 1 is about AI literacy. And when we talk about it, people say, wow, what a big deal. So when we say AI literacy, people are all very interested and they focus on it. But my point is going to be the remaining ones is what I call future literacy. But creativity, I heard it before. Communication, collaboration, I heard it before. We are already doing something about it in schools now. So we say, not a big deal. Nothing new. That's the problem. Because it sounds familiar, we put aside as something not new and important. No, it's going to be big deal. You see, AI literacy is looking at AI as tools, something physical, something visible, like a robots and humanoid. The future literacy is invisible AI. Because it's invisible, we don't think it's important. But we need to focus on that. I asked AI to draw me a symbolic picture of this invisible AI. It is there. It's a concept called intelligence augmentation, intelligence amplification. It's like carrying a big brain with you to school. And this big brain will do everything for you. It's like carrying 10 experts with you to school. And 10 experts are like Einstein, PhDs. Assistants will do everything for you. So that is the student in the age of AI who has a future. The students who carry in their backpack textbooks have no future. So I call that future literate, future obliterate. You see? You see the difference. So the key issue about the education of children in the age of AI is this question. What would you teach the children who brings with them 10 personal assistants who are all PhDs? Will you still teach how to calculate, mathematics, biology, physics, chemistry? What would you teach? They already have PhD degrees in all those subject matters. That's a challenge.
If I were a school teacher, I see students coming to my class, and each one of them with their 10 personal assistants who are all PhDs. Only thing that I can think of that I need to teach them is how to be a CEO of the group. If you are CEO in a company, you hire PhDs, but you don't have PhD. Every student in your class have to be that CEO. That's the only way that you will become valuable to students. If you already are a PhD in mathematics and school teacher teaches you how to add and subtract, what would you say? You don't add any value in my future, you are fired. I'm sorry to say that, but that's the fact. But what do CEOs do? They share visions, they share missions, they listen to reports, and when their staff make a presentations, reports, they ask questions. We train our students to become CEOs 30, 40 years later. You need to educate your students to become CEO before they graduate from school. I'm sure some of you are concerned, geez, what more should I do? No. It's not about doing more. It's about doing things differently. See, in Korea, so many students are memorizing, analyzing, and processing data. Yeah? And many students in Korea are controlled by their parents. They don't have dreams. They only have nightmares. And many students in Korea are doing wonderfully well in greenhouse called school, protected and cared 100%. But once they go outside in the real world, they wither, because outside is not a greenhouse. Outside is a wild place. I call this mad, sad, bad education, because students are trained to answer, they are being controlled, and they are takers. We know that answering is best done by AI. We know the children who are controlled by their parents will be controlled by AI later. We know students who are doing well in greenhouse will get no job in the future. These students, their future literacy is fat 0 points. There's no future in them. What we need students to have is something opposite. Things like creativity, critical thinking, character, collaboration, compassion, communication, contribution, citizenship, and being conscious. It's all about the ability to regulate and attune with other people. That's why ChatGPT will say the role of teachers has to change from knowledge imparter to facilitator, mentor, and promoter. These are all about regulations and attunement. So, role of the teacher in the age of AI is something called co-regulator. Now then you have to say, whoa, what is co-regulation? It's a new concept. Cùng điều hòa,
là một khái niệm được xây dựng dựa trên những khám phá mới nhất về cấu trúc và chức năng của não bộ con người. Não bộ con người thường được chia thành 3 phần theo mô hình tiến hóa. Não tư duy đảm nhận các chức năng suy nghĩ, lý luận logic, ngôn ngữ và ra quyết định. Hệ viền điều phối cảm xúc, ký ức và các phản ứng xã hội. Não bò sát kiểm soát các chức năng sống cơ bản như hô hấp, nhịp tim và phản xạ sinh tồn. Trong nhiều thập kỷ, giáo dục truyền thống tập trung gần như hoàn toàn vào việc rèn luyện não tư duy. Phần này chiếm khoảng 80% thể tích não bộ và thường được gọi là đại não. Trí tuệ nhân tạo đang được công nhận là vượt trội hơn con người trong những năng lực mà đại não đảm nhiệm. Đây là lý do nhiều người lo ngại rằng AI có thể thay thế phần lớn các công việc của con người, bởi AI đang giỏi hơn chúng ta ở phần năng lực mà giáo dục truyền thống luôn xem là quan trọng nhất. Tuy nhiên, có một phần của não, gọi là tiểu não, chỉ chiếm khoảng 10% kích thước não bộ, thường được biết đến với vai trò điều phối vận động. Vì lý do đó, tiểu não thường không được chú ý nhiều trong các cuộc thảo luận về tư duy hay sáng tạo. Nhưng nếu xét theo số lượng neuron thần kinh và mức độ kết nối, tiểu não lại là phần mạnh nhất của não bộ. Tiểu não chứa tới 80% tổng số neuron của toàn bộ não bộ. Trong khi đó, đại não lại chỉ chứa khoảng 10% tổng số neuron. Nếu dựa vào năng lực xử lý thần kinh, AI mới chỉ vượt con người ở 10% khả năng não bộ, trong khi 80% còn lại vẫn là tiềm năng chưa thể thay thế. Những chức năng của phần não bộ này là gì? Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, phần não chứa nhiều neuron hơn này không chỉ đóng vai trò vận động, mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với các năng lực như sáng tạo, tư duy phản biện, tự nhận thức, cảm nhận trực giác. Đây là các năng lực trong nhóm năng lực tương lai mà chúng ta đang nói đến. Phần não này đảm nhận chức năng kết nối và điều chỉnh hài hòa của con người. Actually, in brain, they are all interact. They are all interconnected. But we need to focus on the part of the brain that does the regulation and attunement. And the center is what we've been calling small brain, which actually is the big brain. And the surprising thing, children will grow bigger without you interfering, you engaging. They don't need you to grow up in size. But in terms of attunement and regulation, it needs a teacher. Students learn only through modeling. That's why they say teachers have to be a mentor, a modeler, because this is the new thing that students must be able to do. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Peck Cho. Tôi cũng là tư cách một người mẹ. Dù thực sự là cá nhân cũng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng bắt kịp, cũng sử dụng AI hàng ngày trong công việc của mình. Nhưng để nhìn đứa con nhỏ của mình và cũng hình dung ra là 2 thập kỷ nữa thì không biết là cháu sẽ phải cạnh tranh trong một cái môi trường như thế nào. Là dù có nhận thức đến thế nào đi chăng nữa, trong trái tim tôi vẫn có sự lo lắng. Bây giờ cũng có một cái lá thư với tư cách là gửi đến cho các bậc cha mẹ. Thì xin được gửi đến lời đọc như thế này. Gửi các bậc cha mẹ, tôi có thể hỗ trợ con các bạn học nhanh hơn, viết tốt hơn, giải quyết vấn đề và thậm chí gợi ý con đường nghề nghiệp cho tương lai của các con. Nhưng tôi chỉ là một công cụ. Và vâng, xin thưa với cả các thầy, các cô và quý vị, đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo viết, mà đây là một cỗ máy viết, tất nhiên bằng ngôn ngữ của dữ liệu lớn. Lá thư tiếp tục. Tôi có thể cho các em câu trả lời, nhưng tôi không thể dạy các em những câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi vì sao sự tử tế lại quan trọng và làm thế nào để con chọn lựa được đúng đắn. Tôi có thể bắt chước được sự sáng tạo, nhưng tôi không thể cảm nhận được sự kỳ diệu hay mục đích sống. Tôi có thể sắp xếp được lộ trình, nhưng tôi không thể hiểu được ước mơ và nguyện vọng của các em. Con của các bạn cần những điều mà tôi, AI, không bao giờ có được. Đó là tình yêu của các bạn khi các em cảm thấy lạc lối. Là sự thông tuệ của các bạn khi các em không biết nên tin vào ai dù thế giới thật đông người. Là sự kiên nhẫn của các bạn khi các em mắc sai lầm và lại mắc sai lầm tiếp. Là những giá trị sống từ các bạn khi thế giới ngoài kia
đưa cho chúng quá nhiều con đường tắt để đi. Các bạn không cần phải sợ tôi. Hãy hướng dẫn con mình sử dụng và dẫn dắt tôi. Đừng chỉ đi theo tôi một cách mù quáng và lười biếng. Hãy dạy các em biết đặt những câu hỏi sâu sắc, biết suy nghĩ độc lập, biết đồng cảm với người khác, biết cách sống một cuộc đời tự do, thực sự do chính bàn tay các em kiến tạo, với tất cả sự tôn trọng AI, trí tuệ nhân tạo. The letter shows the power of AI. I gave half an hour presentation and no applause, and AI made a 1-minute presentation and everybody clapped. That is the power of AI. The AI is a very huge thing, new thing, and very complicated and complex. But I try to explain to you the very essence of AI in the simplest way that I can. And it's true that we have to have universities and graduate schools and give to the children in producing the AI specialists. But that's only for a small portion of the population. But if you want to have AI specialists, then the entire K-12 education has to change. And that's what I'm trying to say to you today. That alone is not sufficient, but without that, nothing will happen. So I'm going to give you 3 sets of recommendations. Number 1, teachers, please don't be the expert in the subject matter. We need to be experts in students. We have to be attuned with them, and we have to co-regulate with them. Only way we can do that is if we know our student individually. Be empathetic with them, being compassionate with them, caring, and communicating with them individually. And to do that, you have to develop a technique that is about attuning and regulating. Are you good at salsa? Salsa, thankfully, is about sharing, asking, listening, and sharing again, asking again, and doing that repeatedly. Subject matter, children already have on their disposal, so you share the information. You don't teach the information. You don't teach the knowledge. We share with them. Now we ask the students question, and they answer. And that's not what AI is all about. They have to ask questions. At home, for the parents, we have to know that children were already born for the age of AI. I know you remember your children when they were 3, 4, 5 years old. They asked you 100 questions every day. So children was already designed to be the students of AI era. And parents prevented that from developing. They say, just shut up and answer the question. Do your homework. We let the children be children. That's the only way that they will have future. One last recommendation for government. They have to also share with the people the vision of education in the age of AI with everybody in the country. Not just with the teachers, but with every parent as well.
They need to listen to what teachers and educators are saying about what they need. In the autonomy, you will have innovation. But the government will have to also ask for accountability. The government also have to learn to salsa. So if we salsa at home, in school classrooms, and the whole veteran society, your future will be bright. Let's salsa. Như các thầy cô chúng ta vừa chia sẻ là chúng ta sẽ có thể là đưa AI vào để trong giáo dục cho học sinh. Em lại rất là lo lắng và băn khoăn liệu AI có làm ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tư duy cho trẻ hay không? Nếu như không lao động, không suy nghĩ, không trải nghiệm thì tư duy của trẻ sẽ phát triển như thế nào nếu như tất cả đều có sẵn cho trẻ để trẻ dùng? Những lo lắng đó của em có dư thừa không? Và em phải làm thế nào để điều đó không xảy ra? Very good question. Future literacy is not about predicting the future. Future literacy is anticipating the future. Anticipation means you are creating the future that you want. And I hope you also will hire 10 personal assistants for all the questions you have. Okay? Don't think about AI as an extension or 100 times powerful than smartphone. Yes, we let the children use smartphone, and that's a big problem with it because the addiction to smartphone is really bad. Within 3-4 years, we are not going to have smartphone addiction problem because we will not be using smartphone at all. AI is not just a tool, it's the part of our life. It's something that we are going to breathe with it. So trying to draw a line between real intelligence and artificial intelligence will be blurred, and our vision has to be started from scratch. I said the really big deal about AI is the invisible AI, and have this question. Answer to that question will be different for a grade school. Answer to that question will be different from a school in an inner city and in a school in a rural area. To one question, there will be 100 different answers to the question. So don't ask me the question, ask the question to ChatGPT. With a very specific question about where you are, who your students are. So you have to question really, really nicely. And you have to do the iteration. And what for that technique? Salsa. So do the salsa, okay?